Okay guys, it's another day, another pyesa installation tayo kahit maulan. Mag-install tayo ng ating motoholders rear subframe. Okay guys, so ito yung ating stock na subframe. Bago natin kabit yung bago, timbangin natin gaano kabigat mo. This is 1.95. Then yung bago naman, ito yung ating motoholders na subframe. Timbangin natin. This is 1.75, so 0.2 na savings. Ayan siya. And ang kagandahan din ito is isa lang yung lalagyan nyo dito for the exhaust hanger na wala nang pang passenger. So safe na safe ako kay misis kasi wala akong iangkas yan, so good yan. Tara, kabitan natin.